Live on YouTube. So, good morning, YouTube. My name is Endo Miller, and today on Talk and Talk, we're gonna discuss a little bit about being a loser. Being a loser. Pay attention to me. Being a loser. I have here to discuss with me a lot of winners, but we're gonna discuss about the losers, right? So, Ju, can you introduce yourself? Hi. Yeah. Hi I guys, will good say morning. Ju and Juliana. Ju. Okay. My name is Juliana. I have a 27-year-old. I have a son. I'm single. Live in Barueri, São Paulo. Is that? I Okay. love to read too, watch TVs too. Yes. Thanks, Ju. And now, Juliana. Um, my name is Juliana. Um, um, I'm from São Sebastião, São Paulo. At the moment, I live in Toronto. Um, Awesome. I am student. Oh, it's okay. What are you doing in Toronto? Um, I I don't know. I live in different places because Okay. I am in house sitting. Okay. Okay. So you are living in there to speak English, right? To improve your English. Um, I I I I would say em português. Você está vivendo em Toronto para poder aprender inglês e yes, essas coisas? Right. my husband uh, for working and me Okay. for learning. You both together, right? Right. You're welcome. So let me see. Yuri, how are you? Good morning, guys. I live in Campinas, São Paulo. I 25 years. I love so much reading and writing too. I think it is Great. training at the gym and working and reading. Okay. Katya, be welcome. Can you introduce yourself, please? Hi everyone, my name is Katia. I am 45 years old, live in the North Zone, São Paulo. I am married, mother to Stephanie, and, and currently out of the workforce, dedicate myself to study. Okay. Be welcome. And Ricardo, please, your turn. Well, nice day for everyone. I'm Ricardo. I live at São Vicente, is a small city of São Paulo state. It's the first city of Brazil. I work in an IT company, and I'm here again to try and learn English, to try learn English because it's a very hard language to learn. That's it. I think you want to write a book about English, all the details, because I'm trying, I'm trying, I'm trying. Yeah, exactly. So be welcome again, Ricardo. Guys, I always try to do something different. Like I have the main subject, but I create this topic just to provide to you some ideas about the main topic. But in the conversation, I try to be more natural, right? So create my questions and think more about it, this stuff. So the first question will be, what does lose means to you? Or loser. What does loser means to you? I will say it in Portuguese. O que perdedor significa para você? What's your opinion about it? Being a loser. Okay? So let's start with Ricardo.
Ai, ai. I'm gonna win the lottery. I'm won the lottery, né? So that's Let's nice. start with our winner. Let's Yeah, start with could your. be. Um, uh, well, I have my own opinion, Okay. but society view is maybe different. Well, the most part of the people maybe associate the happiness if material things, money, a place on a job position, in a company. Well, certainly these things is important and nice too. It's important. A lot of problems is are solved using money, but well, uh, is I believe that there are more things between uh, you and the rich happiness. And the sadness is part of our lives. Sometimes I think that we live in a sadness life, and there are some moments where we reach happiness. So in this case, we have to accept some situations. And the society, uh, uh, how do you say, search for this thing. What's mean? If you this person is not happiness all the time, is a loser, maybe. And in my opinion, is different. I believe that loser, the real loser, is a person that don't search for the happiness. So Yeah, it's you always interesting. you should search for the happiness all the time, but it's not possible to reach the happiness all the time. So the tent, the try is more important than reach because it's not possible reach every time. That's it. Okay. Very interesting point. Juliana, how about you? What's your point on it? Um, I think the perception um, loses is very sad. I agree with Ricardo. And the life parece, I don't know, Look likes com- maybe. like Like, compassion. And out time, you need compassion with other person. I think it's very sad. The word is loser. You loser. You are loser. I don't know. okay, it's heavy. It's a heavy word. Right. Nice. Yeah, I think that, this is the point you brought. Like, all the time the people are trying to compete. And even if you have money, if you have a good job and all the things, you will see other person that actually have, a better job, and live in a different place. So, oh my God, I would like to have that. What do you say? The grass of the neighbor is always greener. Exactly. A grama do vizinho é sempre mais verde. That's it. So, Katya, how about you? What do you think about this? Uh, for my opinion, a whose person who does not advance in their goals, does not change their life every time, is advancing, uh, atingir your goals. Richard. I think it is.
Nice, nice. Yuri, your point. Well, in my opinion, I agree with Juliana. I think the comparison is the most important things in the world now. With the social medias, with all the people's mostrando, desculpa, esqueci a palavra, the fact life, and all the people, uh, mostrando tudo isso, I think the people sente feel like more loser because if I don't have one thing, I am loser. But Yeah, I think it's the very tragic because uh, you don't you don't get uh, reconhecer your próprio you valor, entendeu? Your real value. I think it is this. very good, very good. Yeah, actually, if the society, like create a conception about something, for example, oh, you are a loser if you do not do that. And sometimes the people, they try a lot and spend a lot of energy trying to show that they are not losers. But actually, in my opinion, sometimes it's better to accept that you are a loser. I'm saying loser in terms of if that conception is a loser, okay, I can be a loser, no problem. That's my comfortable way, because I think we always are spending a lot of energy trying to show something. Show something. Oh, I need to show to the people that I'm not this, I'm not that, and a lot of things. So, Ju, what do you think about this? Mm. Someone is doesn't win, just a loser. Some you doesn't evolve. Someone missing life opportunities. It is very difficult, but sometimes it's very easy. But I don't know. Hum, how do you say? Faz parte da vida. Seria isso. Yeah, you brought up a point here. Uh, what's the opposite? No, I will create a question here. Guys, this question here. Have you been missing a lot of things? The question I will say in Portuguese. Você tem perdido muitas coisas? What you have missing, right? Like, in your opinion, sometimes in my conception, I think I could do this or that for me, maybe adapt something and so on. Let's start with Katja. For me, I think I'm lost time and sounds strange. Instructions? Yes, I sometimes I lost time is my great problem. Uh, uh, com relação other things, I think no, Okay. but it's important use the time for growth and Perfect. spend time is really important. Because and things is really important. Yeah, I agree. I agree. And this is our problem, not your problem. Our problem this is missing time or Yuri, how about you? Oh, I don't understand the question. I will say For me, in please. English, okay. Have you been missing a lot of things? Significa, você tem perdido muita coisa? O que você tem Okay. perdido? Something like that. Okay. Oh,
For me, is the term of loser is more subjective because I think this is the it's papo de coach, but I think this is the you don't loser in your life. If you have the mentality, I think this is don't good for you because uh, if you lose anything, you can get more experience and more mentality for you. So Okay. I think this is more related for me. Okay, you are saying that we always win something. If, Yes, even if you lose, you can get experience, for example. yeah. Okay. So I think you feel the sentimento de perder é bom. Você sentir isso, você dar o tempo de sentir é bom, é necessário. Okay. But Very good. you have the mentality of the sofrimento, ficar martirizando por aquilo ali, acredito que não Good. Awesome. é legal. Very good. Então, cool. Juliana, how about you? Thanks, you. My challenge, um, I I feel every day. I always feel uh, I I should be enjoy more my time, my music. Okay. And I always think about this. But I try organize my time during the day for para não me cobrar tanto. Okay. Push yourself too much. Right. Yeah, I think in general, the people will say something about the time. And even the people that, are organizing the time very carefully, they will say, oh, I need to improve that time. It's funny. Ricardo, what's your opinion About self-esteem. about, have you been missing a lot of things, in your opinion? Você tem perdido muita coisa? Perdeu muita coisa? Qual que é o seu sentimento about it? I'm not sure if you understood well about missing a lot of things correlated to self-esteem or as a loser. No, it correlates with your perception in general, like, oh, Yeah. yeah, your perception in general. Uh, What you say will be awesome. Yeah, our society is constantly running, searching for some reason, some where is my place on this world, how my responsibilities and and someday we were a kid, a children, and after that the world changed a lot for you because suddenly you uh, got a job, and after that your relationship is changed for another level, and someday you notice that you search for a lot of things, and well the essential sometimes is not so uh, how to say, sometimes you try to understand some points on your lives in the search for money, for material things is important because we are alive, né? If you don't eat food or have a shelter, probably we will die, né? So but the balance between the both sides, né? The personal, your food for your mind, né?
is a little conflicted with another thing. So I have to invest time and study for my mind, my life became better. I'm about my feelings, and sometimes it's hard because you have to study, have to invest in your jobs or another responsibilities. Né? So yeah, you have or you search for some things that you let your mind clear about the perspective. Né? Some things is important, for example, do activity, né? Or I don't know, search for a spiritual side, because these things uh, let our life more balance. It's not exactly a solution or a perfect medicine, but I believe that is important because sometimes you invest a lot of time and the effort in the one of the sides, but the both sides is very, very important. Nowadays, improve a lot, because when I was a kid, the people just search for money and about their jobs, and the new generations uh, have put more emphasis on the other side. That's it. Yeah, actually, the generation has changing a lot. All the old conceptions. And okay. Um, Ju, how about you? What do you think? Today is not um, loser is not today, but Okay. sometimes I think so because como posso dizer, antigamente a gente tinha tanta pressa de tanta coisa e a gente sempre se perdia alguma coisa no meio, né? Sempre se perdia alguma Yeah, coisa. E hoje, depois que você aprende a desacelerar, você percebe que hoje você não consegue perder, a não ser que você queira. Caso contrário, por isso que eu falo, hoje eu não perco. Se eu perdi, porque naquele momento para mim não era uma oportunidade. Mas antigamente eu perdi várias. Que essa mania de querer right. tudo para ontem, né? Tudo com pressa, atropelar as coisas, perdi várias. Yeah, this is something interesting because for example, when I bring this kind of topic, the people always say, "Oh, you are saying that I'm a loser." All the people trying to, complain like, "Oh, I don't consider that is a loser or a loser." But if you choose some side, you will, certainly left or you need to lose other side. For Yes, example, if I decided to study in my life, and I have been studying, now I'm working with being a professor, but yeah, I had to study. And if I had to study, I had to decide lose parties. yes. You Study know, a lot. I had to, the time is only one time. So you Yes. need to lose sometimes. And accept that, in a comfortable way, not like, oh my God, I'm losing It's all the okay. time. So yeah, it's okay. It's part of life, Yes. right? Guys, if you want to add something, feel free to open your mic and say, oh, I think that's it. That you are wrong, you are not right. And okay. Um, I'm I'm thinking about your, general your answers. And my question will be, is there some person that you consider an example in your life? Like, oh, I sometimes I need to do something, but that person is something interesting that I try to reflect myself on him or her, right? Say it in português. Tem alguma pessoa que sirva como exemplo de uma pessoa que tem um balanço?
e dentro seu dia a dia, das suas experiências, você veja como um exemplo. Nossa, às vezes eu não sei o que fazer, mas aquela pessoa ali me demonstra um passo, então, um balanço, uma tranquilidade. That's the question, right? Kátia, you're first. Uh, one person, for example, for my life. Uh, don't uh, don't remember the name is the person is close me for Could be. You choose, you choose. social media is Leonardo Carnal, is other Ah, okay, okay. intelectuais, is show apply in time in your life in the routine is do faz acontecer. Okay. But I don't know is only is sell imagine, vende a imagem, Mhm. or really realize it Okay. all say. Good question. Good question. I feel the same. I feel, my opinion, they show the balance, but in my opinion, they have studied so much that I really do think that I, they must suffer a lot because of it. Like, thinking a lot all the time about the, and sometimes we cannot change. Então, falando português, eu acho que eles estudam tanto que fica complicado, assim, você se sentir pleno na apreciação das coisas, sabe? Então, eu acho que tem esse... Quando eu vejo, assim, essas palestras, Leandro Carnal Speeches, eu vejo isso. I see that, like, uma coisa sábia, mas é uma coisa também que é meio triste, assim, sabe? Uma coisa meio, tipo, nossa, that's it. Tipo, é o que tem, né? É isso. É meio engraçado também. Sim, eles So, vendem a ideia que é tudo perfeito, tudo fácil, tudo dá para fazer, né? Só que a gente, não, e igual eu assim, falo, igual eu exato, falei para ele, de perder o tempo, às vezes esse programa e consegue se distrair, sair daquele caminho. Mas essas pessoas têm uma ideia de que a gente, nossa, você dá para fazer tudo, milhares de coisas e ser perfeito e tá feliz, exactly. ser realizado, né? Então, não sei, né? Eu tento, mas não consigo. I'm trying. Yes. Um, okay. You, how about you? What do you think? Your example. Well, I don't remember now the name of my circle of social because I think this the sportistas in general. I think this is the best people that have more emotional intelligence and more balance for you understand the loser. Because I think this is the I agree. athletes. Totally agree. I think is this if you stay in second in terceiro, no, pardon, sorry, you don't loser. But for them is the loser. But Yeah, in the other day, it's training, more working, more training, more working. So I think it is the athletes, the high performance. The, for me, I like it so much sports. So for me, I think this is the people's the athletes of high performance is the best example for me. okay. I agree. I agree. I agree. Um, yeah, I like a lot to read, that kind of people because I think it's a very good example about how to have resilience. Because imagine the people and the athlete, they need to compete with the inner self. Yes. Like I need to wake up very early to practice more.
And I Yes, know that the people that I will compete with, they are practicing a lot. And I need to practice more than, so perfect. always trying to be better, 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 better. So it's a kind of very hard inner self practicing all the day, all the day. Perfect. I agree, I agree. I agree with you. In the sports, I like it so much. No, only high performance, but all these athletes. I think they have other competitors, have, ok, but é igual você falou, a competição é consigo mesmo no final, entendeu? Yeah, It's about resilience too. yeah. Like, very good. I was talking to a friend about it yesterday. I will say em português, que era assim, o esportista é interessante ver a prática e usar como exemplo, eu acho legal também. Porque imagina que ele tá sozinho com seu treinador ou com um grupo e eles precisam ser melhor numa competição que vai acontecer há muito tempo. E eles sabem que aquela pessoa está treinando, mas eles não sabem sobre a pessoa que está treinando. Então, assim, sabe aquele treino interno, tipo assim, cara, a outra pessoa está treinando para ser melhor do que eu, só que eu tenho que ficar aqui para ser melhor do que ela. Então, eles precisam estabelecer uma resiliência, sabe? Uma força, assim, de eu tenho que fazer o que tem que ser feito, tenho que fazer o que tem que ser feito para eles, sem ver a outra pessoa, sem se comparar. Tipo, Yes. cara, eu não sei o que a outra pessoa tá movendo, mas eu vou ser melhor. Então, É, trabalhar mais. é Só 12 para horas That's, por that's dia. interesting. Só É, para complementar, I watched the series about the Michael Phelps, for me the best swimmer the in all the best, yeah. world. Ele treinou 4 anos para melhorar 10 milissegundos no tempo dele. Para tu ter noção, tipo, não era sobre a outra pessoa, era sobre ele. É, Sim, eu mas é acho meio que foi. O Phelps é ignorante, né, cara? Não sabe brincar. Eu acho que foi ele também que treinou por 5 anos, todos os dias, não foi? Que ele acho que fez Yes, o cálculo que no final isso ia dar não sei quantos dias a mais de treinamento do que as pessoas que iam competir. Bem Então ele retardado. treinou Né? 5 anos Ah, todos os eu não dias. gosto desse tipo de gente, não. Por mim, esses caras não deviam existir, não. sobe Ah, muita Ok. régua, pô. tem, Yeah. tem, tem mais medalha que muito país, né? Que Só numa país, Olimpíada, exato, né? Ah, o cara exactly. ganhou. Ah, muito ignorante. Não dá pra esse tipo de gente aí, eu não Não, gosto, mas não. pelo que eu fiquei Tem um, sabendo da história dele, ele entrou nessa por causa de bullying. Ele fugia da escola por causa de bullying. E aí ele ficava numa ah, quadra lá, o pessoal, tipo, nadando, ele sentado lá, mas até que um dia mesmo até que o assim tá treinador errado, chegou. Juliana. Mesmo assim tá errado. Quando a pessoa sofre bullying, ela tem que ficar quietinha, se isolar, não pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, aí foi nessa que ele começou, mas ele ficava quietinho lá. O treinador que foi falar com ele falou para ele cair na piscina e ele começou a nadar e ele parou de ir para a escola, até que a professora entrou em contato com a mãe dele. E aí a mãe dele foi atrás e falou, ele precisa voltar, mas continuou porque ele era o melhor. Então, tipo, né, começou Mhm. com algo que ele poderia usar contra, né, que é o bullying, né, que muita gente. Exactly. E ele Interesting usou that. aquilo ali como uma motivação, de uma certa maneira, e o cara hoje é recordista, né? Ele quebrou o próprio recorde várias vezes. É muita loucura. É. Tem aquele tiro que entrou água, né, na parada dele. Ele foi, que ele tinha treinado tanto, 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 que de olho fechado ele conseguiu fazer a prova e bateu o recorde. Então, isso passa But, na série também, só para finalizar, o último, ok. é que ele treinava há muito tempo com todas as luzes apagadas, para o treinador dele conseguir entender que ele sabe o tempo exato de virar, bater lá, virar e voltar, enfim. Sem precisar de Então ele óculos treinava. nem nada, né? Teve uma vez, Nossa, Exatamente. teve uma medalha que ele ganhou. Assim, teve uma situação que entrou água, né? Saiu o óculos. E Exato. aí, o que que ele fez? Pô, não dá pra tu olhar a hora que tu vai a batida. E aí, ele teve Contou as que braçadas, né? contabilizar mentalmente as braçadas e tudo mais. Ele acabou ganhando a medalha, né? Ou seja, não dá, cara. Esse tipo de gente, cara, só ele atrapalha não na sua sabe Exactly. vida. brincar, né? Só atrapalha na sua vida. Não Guy, sabe brincar. let's back. It's much better in Talk. Portuguese, né? You continue. It's much, no, it's better in English. In English. But Uh, it's not possible send the match with the same feeling, né? But you yeah, could. but I would say some words about that conversation. You said something interesting that's better in Portuguese. Right, right. I agree because it's our mother language. But Yeah.
because the reason that you consider that in Portuguese it's better, all here consider the same, that is o desafio do inglês, assim, é um pouco tirar o inglês, esse lugar do desafio intransponível. Ai, no sofrimento, meu Deus, vou errar a palavra, eu não sei o É, vocabulário, para uma coisa confortável, engraçada e brincadeira. Tipo, vou falar sim. aqui, depois eu entro de novo, falo certo, e se errar de novo, aí eu vou, consulto e falo de novo, e vai, e tentar, que é a prática constante, né? Então, É. tirar um pouquinho dessa questão egóica de se cobrar demais, né? Da dor, assim, lugar de dor para um lugar de diversão. Você pode praticar, tranquilo. Yes. Juliana Pontes. What's your example in your life? I think in my mother-in-law, Awesome. she is very determined. Determined. Okay. I don't know how with her mates do. I don't know things, but she knows. She do. I don't know. I don't know. Mindset. Um, but I think is there is peso, peso and consequência, e consequência Exactly. during the life with her, depressão, Okay. depressão. She has ela tem sobre ela peso de fazer várias coisas, de dar conta. It's very como é que fala? Nossa, eu esqueci em português, imagina. Admirável. Okay. Ela tem preço sobre isso. You know, happened the same with my grandmother. Same. Exactly what you are saying. The same. You know, she always have done a lot of things, doing the things very active and got in a depression. And nowadays she's better nowadays, but we always, discuss something about that, like the mentality, the mindset, like I need to do all the things. And if you say, grandma, take care, be calm, take care, be calm. No, I want you to do these stuff, like, show that they are doing something like that. So it's crazy because it's the time, right? The time. I will say em português, ela sempre fez as coisas todas. E isso, de certa forma, ela se tornou um exemplo, mas o exemplo vem com peso, que é o quê? Querer suportar aquele exemplo. Então, assim, eu não posso deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, eu não vou ser aquelas pessoas não vou ser aquela pessoa que as pessoas vão, sabe? Gostar. Então, ela sempre fez, Porque ela nem é gostar, mas, assim, é tá cobrando. querer uma cobrança interna, sabe? Mesmo, assim. E também se tornou um hábito, né? Então, acaba que a pessoa, ela não consegue se permitir, tem isso também. A pessoa que vem de lugares que, tipo assim, foram menos, né? Teve menos condição no começo, ela não consegue se permitir desfrutar das coisas tranquilos. Vou ficar aqui, eu já fiz muita coisa, não tem dinheiro para fazer, não tem trabalho para ficar só tranquilo, sentado. Não, sabe? Não, isso aqui, sabe? É sempre. Isso daria outra conversation here. Ju, how about you? Your example. What question? Qual que é, what's your example in your life? Like a pessoa que você se espelha, que você acha assim que can show good things for you or have shown. I love Michelle Obama. Right.
I need to read her book. Yeah, I Ah, need to read. tem uma série dela também, baseada num livro. É bem interessante. Sorry, what's book? Michelle Obama. Michelle Obama's Ah, book. good, good, good. Very good. E Ricardo, how about you? Your example. Hmm. Uh, I don't Pablo know. Marçal, maybe? Uh, well, uh, sometimes it's hard to give an example or point an example because sometimes it's so unreachable. For example, a lot of people tell about Michael Phelps. I could mention a person that I consider a very important person in very aspects. It's called Chico Xavier, and I could mention Irmã Dulce. This person, Irmã Dulce, created a hospital from I don't know how to say galinheiro in English. Wow. So but maybe I could mention a person more mortal and well, I could tell about a person, my grandfather, because he come from Portugal and they don't have anything and they have some success. So I could mention my grandfather. Hey. Guys, I will say mine, Ruben Alves, my master, my master. I will read, I'm checking here. All my subject that I have been discussing here is totally aligned with Ruben Alves in terms of being provocative and trying to be more essential in terms of discuss things that could enrich your life, right? Our life. That's that quote. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero essência, minha alma tem pressa. That's totally, I consider that it's essential because I don't like silly stuff. I don't like superficial stuff. I like to go in deep of the conversation, enrich the people's life and my life as well. Consequently, that's it. I shared with you the forms, tá? Então, é o formulário, aí vocês falam se você gostou, se você é um vencedor, se você não é um vencedor, se você não quer saber de nada, pode ficar à vontade. Sugestões de tópicos, tá? The last question will be, how can, I was saying for you about the people suffering when they are trying to learn English, right? This position of suffering, like I was saying, important. The people, as pessoas sofrem bastante quando elas vão falar inglês, porque colocam a aprendizagem do idioma no lugar de dor, né? É. Como se fosse sempre a última coisa. Ai, nossa, vou falar errado, eu não sei isso, não sei aquilo. É sempre um desafio interno, Uhum. né? E para mim é sempre curioso pensar assim, como que a gente muda a chave, né? Tirar isso e colocar no lugar de diversão. Tipo, vou falar inglês, vou errar um monte aqui, depois eu entro de novo, e de novo. Uma hora Falar vai inglês, rolar. falar É, inglês, porque português nós já sabe. né? Então, assim, tornar isso uma coisa fluida, não uma coisa que tem que ser dura e pesada, né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, tenho até lido coisas para tentar entender como muda essas coisas, como que a gente Tá. pode caminhar para um lado de conforto, ok? So I would like to know your opinion about it. Your pain, what you feel when you are trying to learn more. Eu quero saber, ou sem português, eu quero saber o que que vocês, a gente tem 8 minutos para fazer isso, então vou ter que ser um pouquinho rapidinho. O que que vocês sentem na hora que vocês vão praticar, né?
Assim, qual que é o É, interno ali? para Como mim é que bem isso aí mesmo. vocês, Para como mim que é bem vocês isso mesmo. encaram É um conflito muito grande aí, né? Porque conflict? é, tem que ser em inglês? Ah. Não, não, precisa em inglês não. Pode ser em português, if you want. É, porque assim, na verdade, o que me incomoda às vezes é quando eu olho para trás e vi o quanto eu não sei se me dediquei, mas assim, eu gastei muito tempo e não obtive o resultado que eu considero razoável, assim. Eu acredito que eu talvez deveria ter um, um inglês melhor, assim, né? Me dá essa sensação essa frustração, né? Então, às vezes eu ainda cometo muitos erros e falo, caramba, meu, não é possível, depois de tanto tempo tu não sabe conjugar o verbo to be ainda, cara, tá louco, né? Então, às vezes passa por isso. Às vezes, quando eu vou escrever, por exemplo, às vezes eu não erro, mas quando eu vou falar, às vezes ainda tem alguns erros que são meio ridículos. Ah, caramba, eu estou falando a segunda pessoa, então eu uso o verbo no passado, o verbo to be no passado é was ou were, sabe? Às vezes não tem uma Ah, coisa tão fluida assim nesse sentido, né? Como eu entendo que deveria ser. Então, às vezes isso me deixa um pouco angustiado, assim, né? Mas, e não dá para tirar também, não conseguir tirar o inglês desse lugar, né, que você falou, né, desse sofrimento, dessa coisa menos relaxada quanto deveria ser. Ponto. eu falo isso, por que eu trago essa ideia? Porque, por exemplo, eu sempre trago com relação a linguagens, eu comparo com música. Eu toco vários instrumentos. E eu percebo que no instrumento, por exemplo, nossa, todos os instrumentos, eu nunca peguei um instrumento e falei assim, nossa, eu vou errar. Ah, eu não sei essa nota, que isso? Nossa, eu errei. Para mim sempre foi uma coisa assim, oh, como é que faz isso? Aí fazia. Aí eu, beleza, deixa eu tentar aqui. Tá, aí não errava. Aí depois tentava. Aí depois daí uma hora dava, mas nunca teve nesse lugar. O inglês também no começo ele teve no lugar de dor de, nossa, eu vou falar tudo errado, zoado, mas depois ele também logo se mudou. E eu fiz essa pergunta porque tem coisas que eu enfrento e faço que ainda está nesse lugar de dor. Então, não estou falando como um lugar assim, ai meu Deus, eu sou perfeito, tudo que eu faço é tranquilão. Nossa, eu consigo superar todas as coisas. Não. É porque tem coisas que eu sinto mesmo. Aí eu penso assim, cara, como que eu posso usar a mesma abordagem que eu faço no inglês para essa? Ou a mesma abordagem que eu uso nas coisas que eu faço para pensar a mesma coisa, tá? A gente tem 5 minutos. Sou a Juliana Pontes. Sua vez. Your turn. Eu não sei se é só no Brasil, mas o que eu Uhum. vejo nos vídeos, uma cobrança assim de perfeição para você falar inglês muito bem. Por exemplo, eu tô aqui em Toronto tem uma semana e eu vejo os indianos falando, e eles falam do jeito que tem que falar e pronto, acabou. Se É você isso entendeu, aí. se você não entendeu, ok também, se vira. Aí eu vou no YouTube lá para ver os vídeos, pessoal, porque o português, quando eu vejo brasileiro falando, eu entendo melhor que, né, o estrangeiro. Uhum. E aí eu vejo os comentários, assim, uma porrada de críticas, Esculhambando, né? sabe? Falei, Não fale corta, isso não fale, um monte de vídeo, não fale isso em inglês. Tipo, nossa, uma cobrança que você já está aprendendo inglês sozinho. Eu tenho 30 anos, estou aprendendo agora. E ainda vem essa cobrança assim, tão. Aí como que você não trava, né? exato. É tão engraçado isso. Uma vez eu vi um vídeo que virou até um meme, que era assim, a menina, não era brasileira. Ela falou assim, não fale isso em inglês, né? Tipo assim, existe frase alternativa que as pessoas não falam tanto essa coisa que ela estava falando. E você acredita que no final, acho que ela perdeu e falou no final? Normal, tipo, quando ela foi fechar o vídeo, aí a galera, tipo, ué, você falou que você não fala e você acabou de falar no final, para finalizar o vídeo, a mesma palavra que você disse para não falar, sabe? Tipo, é umas coisas muito nonsense, assim. Kátia, Eu sempre ah, tive muita dificuldade com questão de fala, é um grande problema. E acho uhum, que, principalmente, por essa questão de você ver os olhares e
todo tempo ser corrigida, ou as pessoas às vezes interrompem para você, ai, volta e fala assim, então dá uma travada, que você acaba na pessoa, tô atrapalhando, ai, vou parar o andamento. Então você fica meio que com aquela vergonha e o medo de falar, né? Então acho que tem sido legal essa segunda é, imersão aqui que eu participo, eu gostei bastante da proposta de que a não se cobre, fale português, fale inglês, fale certo ou fale errado, mas fale. Que eu acho que é isso, né? A gente se realmente se arriscar e a gente vai se ouvindo, depois vai, volta, vai corrigindo, vai testando, vai melhorando, buscando melhorar a cada dia. Acho que é isso, né? O crescimento diário, né? Mas sem o julgamento e a liberdade de você aprender. Acho que faz toda a diferença, te dá a segurança de participar. Exato, exatamente. Essa é a proposta. E eu acho que as coisas todas deveriam ser assim. Na verdade, isso é uma abordagem educacional, né? As coisas assim. Essa dor, assim, esse medo, ele está em vários lugares. A gente tem que trabalhar nisso. Eu dou aula na universidade, eu falo, eu tenho que fazer isso com os meus alunos. Eu falo assim, gente, essa aula aqui é de autonomia, tá? É uma aula de para aprender brincando, brincar e se divertir. O conhecimento é legal, ele é muito legal. Então, vamos lá. Então, é sempre tentar transmitir isso. Thanks, Katia. Yuri, how about you? What's your feeling? Eu acho que, assim, na minha concepção, eu acho que é muito medo do novo, sabe? Acho que as pessoas Medo têm do novo. muito Ok. essa parada, assim, sabe? E o inglês é uma parada que ela é muito diferente de uma outra coisa, por exemplo. Você falou dos instrumentos musicais. Sim. Para você, acaba, entre aspas, você pega qualquer instrumento hoje que você quer aprender, porque já não é novo para você. Pelo menos a teoria da música você tem, pelo menos alguma feeling da música você tem, entendeu? Você tem uma familiaridade com aquilo ali. Agora, da mesma forma, por exemplo, eu fosse fazer algum esporte, eu vou correr. É novo, Ok. para mim é novo, mas eu sei. É uma coisa automática minha. Eu vou correr ali e vou aprendendo conforme o tempo as técnicas de respiração, etc e tal. Agora, Aham. o inglês eu acho que é muito medo do novo, assim, sabe? E aí volta muito no que a Kátia estava falando da proposta do Open Talk, né? De você vir aqui Sim. e você se expressar da forma que você acha que é o certo, mesmo sabendo que está errado, você se expressa e ninguém vai te julgar, ninguém vai te falar um A e você vai melhorando conforme o tempo, assim, sabe? Eu acho que o que muda do inglês, assim, de você aprender inglês para qualquer outro tipo de atividade que você vai fazer, é literalmente, assim, o medo do novo, assim, sabe? E aqui você, meu, É, é como se você tivesse jogado o penhasco sem paraquedas. Você vai é, montar o paraquedas no meio do caminho para você conseguir fazer com que ele solte, entendeu? Se você não for com essa mentalidade, eu acho que, tipo, você nunca vem para uma aula daqui, entendeu? tem uma frase que eu escutei essa semana que era tipo assim, deixar de ser o aprendedor e passar a ser o fazedor. E a gente passa muito tempo sendo um aprendedor. Aí aprende lá o inglês, eu sei o present perfect, sei não sei o quê, blá, 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 present continuous, vai. E nunca é o fazedor. O fazedor é o quê? Falar. Então, um exercício legal que a gente tem na Talk Talk, que é que as pessoas sempre resistem no começo, que é abrir câmera. Abrir a câmera pra gente, de certa forma, não faz diferença, mas faz diferença na aprendizagem. Por quê? Porque a pessoa ela tem que se encarar, cara. Sabe? É a questão de se Eu acho expor. melhor mesmo. Eu acho errado esse tipo de Olha aí, o pessoas que não Ricardo. O abrem a Ricardo não câmera. abre a câmera e depois reclamando aí que. Não, o motivo você sabe, né? Acho eu, né? Então, Não, sei, sei. eu tenho problemas aí É, de direitos autorais da minha imagem aí para Globo, é. etc. Exato, é Não, verdade. Ainda bem que eles não sabem disso. exato. E aí é isso, assim, se encarar, né? Eu lembro quando eu comecei a ser host aqui, era mesmo por assim, tipo, nossa, eu vou lançar meu host, não sei o quê, vou errar e tal. E hoje eu falo meus vídeos e falo, cara, se você quer assistir, tem 200 vídeos meus, 300, vai ver minha cara lá. Tá, vai ver, tá lá, eu errando, fazendo tudo, falando tudo errado. Pode ficar tranquilo, vê. E assim, é uma parada que, inclusive, a sua autoimagem, sabe? Ela melhora. Você fala, putz, eu posso fazer o que quiser, sabe? Você começa a se libertar de amarras. Nossa, guys, nós passamos 1 minuto. The last one, just to finish here. Ju, your feeling. Mm, my feeling, Senão o I'm Ondas feel derruba a gente. happy, I'm feel good. Isso é ótimo. Então. But not Falou, Yuri. today, but yes,
I'm feel good, I'm feel happy. Então, ótimo, isso é importante. Significa que a gente está progredindo nisso. Eu acho que o sentimento, a trabalho interno é a coisa mais importante. Gente, E obrigado por essa conversa. Was awesome. Was awesome. Só, Nondas está só mandando 10 mensagem segundos. aqui. Só 10 segundos. Sábado, às 10 horas, é a minha imersão. É Você não tem nada para proibido fazer. propaganda, proibido. Então, Proibido não tá propaganda fazendo minha aqui. nada no sábado de manhã? Caramba, em vez de ficar fazendo alguma outra coisa, vai lá. Vai lá sofrer um pouquinho no sábado, falar em inglês com a gente. Gente, tchau, tchau. Boa semana para vocês. Enjoy your day, rest of your week, and